Nairobi, na niwashukuru kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na nyinyi. Wakati huyu ndugu yangu Python aliandika barua kwa ofisi, kwanza unajua hiyo jina nilikuwa nimeisikia mara ya kwanza. I don't think there's any other person I've met mwenye ako na jina ya nyoka. Nikajiuliza, is this person real ama ni, unajua siku hizi kuna AI. But we had a meeting with them in my office. One of the things that we want to dispel, especially as young leaders, we want to be available for other young people who are interested in joining this journey. So, ukisikia huko ruma huko nje ati ni ngumu kufikia Sifuna, tafuta huyu mtu anaitwa Python na kuonyesha vile alifika kwa ofisi yangu. No, when I stand here, I see myself maybe, how long has it been? From 2013 to now, it's about 13 years. I was in your space. Na kuna msanii moja alisema kabla jina yako ijulikane, jipe miaka kaa 8. So, nataka this time kwa hii kitu, mumeamua ama ni jokes munafanya? Mumeamua nyinyi munataka kuingia kwa siasa. Sasa wacha niwaambie, hiyo safari sio safari rahisi. Lakini I want to encourage you as young people ya kwamba what you are doing is the right thing to do. First of all, this banding together, it is very, very important when you start politics because you need support from each other. I have told many stories. Sikutengeneza speech, niliambiwa na huyu Python ati nikuje niongee hapa your real journey into political leadership. Na kwa hiyo sentence, ile word niliweka kwa capital ni real. Real journey into political leadership. Tuambiane tu ukweli, tukue tu real. Kama umemake hiyo decision nusu, bado unajishuku, wenda tu home. Mnanielewa? Kama hujamake hiyo decision na mwili yako yote ati unajaribu na mguu moja, wenda tu home. Wachana tu na hii kitu. You will require to make a decision ya kwamba you are committed fully to this journey, and there will be many, many challenges. Lakini you must resolve to stay the course. You know, I was telling someone that politics, the way it's supposed to be, it's not supposed to be a life and death thing, by the way. We were taught that it is supposed to be a contest of ideas. But we get to a place where saa ile umelemea watu na ideas zako, na arguments zako, na wanaona ukipewa nafasi utaingiza watu box, they resolve to other things. You know? Many of the young people who are joining us in Linda Mwananchi, they were having a very good time, as they should, because this thing is supposed to be fun. It's supposed to be you saying, this is my idea, somebody else coming up with another better idea or another angle that you have not seen. But I want to tell you that unfortunately in Kenya, this is about life and death. Because wale watu munataka kutoa kwa ofisi, happened to us in Homa Bay, unfortunately, that is not politics. That is the manifestation of people who are actually afraid that you have better ideas than them, afraid that you can articulate issues better than them. And they know that if the people on the ground are allowed to actually listen to you, utawaingiza box. Na pia wanadanganya about the true nature of the ground. Wanadanganya ati hapa ni 2 term. Kumbe Nyanza mzima ni 1 term. Sasa wanajua ukienda pale na ukubaliwe, utatoka na wananchi wote. So wanapanga vijana, wanapanga goons. We imagine walifunga barabara na mawe, kila kitu. The cost in terms of life and the damage in Homa Bay, Omwami, uliona wewe Simiyu. It was terrible. That is not politics. The people who died, in fact I can say here authoritatively ya kwamba, the numbers of the people who died is being understated. It is being grossly understated. The number of injuries, we have a wonderful team from the Nairobi Senate office here who has been
tracking every person who was in hospital and trying to get them out, the amount of money that we have spent on treating people. I have friends who are still in hospital who didn't have to go through what they went through in Homa Bay. But I have told you, those people do those things from a place of fear. And Sisi, one of the things that we've resolved is that nothing is going to stop us in our journey to rescue this country. So you joining each other like this is very, very important, because when you begin your journey in politics, it's usually the toughest time. The heavy lifting is when you begin. When I tell people that I used to, unajua ukienda kwa matanga, kama uko Western, uko Ushago, those social events are very important. Ukienda kwa matanga na unafikiria utaongea, na unaona wadosi wamekaa kuanzia juu, labda hata president mwenyewe amekuja. Wewe unataka tu jina yako isemwe tu, waseme tu huyu ni Sifuna, yeye ni aspirant wa Tigani, anatafuta kiti ya MCA. Hiyo tu inatosha. Bwana my friend, by MC wa matanga lazima mjuane nao. Mulisema tukue real. My MC lazima mjuane nao. Mwambie tu hata aseme tu jina yako tu. Hata kama uko na thao umpige, afurahi ya chai. Si ndio? It is very difficult. Mimi Sifuna, choir I've been played over by a choir when I was campaigning. Unajua huko Ushago pia, especially church ni wakali. Wanasemanga father akiingia misa inaanza. So kuna siku father aliingia na ndio nilikuwa tu nimepewa mic. Hao wanakwaya hawakungojei. Wao walizimama wakaanza kuimba. Sasa wewe uko tu hapo, mimi ndio fulani natafuta hii, na wimbo huko nyuma inaendelea. Tumejionea maneno. But I want you to know that heavy lifting is part of the journey. And you will get to a place where these days, you know, I'm also getting used to it. Ati siku hizi mimi ndio naongea last. Unajua sijazoea? Kwa tunaonanga Jacob amekaa hapo siku mzima, watu wamesema mambo mingi. Sasa ile event inaenda kuisha ndio wanakuita ati sasa wewe ndio wakufunga. Watu wamesema mambo yote ile iko. So the anxiety that I used to have that I might not even speak at this event has been replaced with the confidence and knowledge that hakuna event itaisha kabla sijapewa mic. So unatulia tu. Nataka na nyinyi pia mjue hiyo siku itafika. I want you to be confident ya kwamba hiyo siku itafika. Itafika. When it is no longer possible for you to be ignored, itafika. And we want to create a platform like sisi what we have done with Linda Mwananchi. We want to create a platform where you don't have to go through what we went through. As young people, we don't want you to go through what we went through. We want to create a platform where all of you can feel that you have a chance. But what I feel is we have to have some understanding. We have to have some understanding. One of the fights we have with aspirants in Linda Mwananchi, and I'll be meeting the ones from Meru because we have a meeting in Meru. We have a problem with discipline. You guys must be disciplined. You saw me telling Python that he cannot bring other people to start speaking now because time is of the essence. You told me that I will be speaking at 2. What time was I here? Minutes before 2. And you can see I've been speaking for some time now, and it's 5 minutes past 2. I want you to be disciplined, please. I want you to be disciplined. You will get there, trust me. We have problems, for instance, kwa msafara. We have gone to Meru, and we have all these visitors, elected leaders, and like it or not, in elective office there is hierarchy. Umesikia vile amekuwa kitaja hapa, si alianza na MCAs, akienda juu, akamaliza na nani? So, si kitu mbaya. Unakuta kwa msafara, for instance, kuna watu lazima wakue mbele. Yeye ni MCA aspirant, lakini lazima akue mbele ya Raila. Inawezekana kweli? Security wa Raila watakuingiza kwa mtaro. Because they don't know who you are, sindio? They don't know who you are, and they have a responsibility to take care of the boss.
So we have had very ugly incidents, unnecessary. Unakuta magari zimegongana, unarudi nyumbani hauna bumper kwa sababu ya kuvurugana kwa msafara. Number 2, unawaambia when given the mic, like here now, you are over 100 aspirants. If this was a rally and we say all aspirants have to speak, is it fair for you when we have agreed that we will all say our names and the positions that we are running for? Then wewe ukishika mic unaanza harambe, harambe, nina machache ya kwanza, ya pili, nikimalizia, nikienda kuketi, kabla sijasahau. And then your colleagues are sitting there waiting. And you know, for instance, hiyo queue ya kuongea ya mic, we were in Kakamega, for the rally in Kakamega, people were almost falling off the stage. I don't know if you guys remember. Because they were pushing each other. There were so many aspirants. They were pushing each other. And what that does, it ruins the event for everyone. I was very happy when I went to Busia. The aspirants in Busia were so organized that all of them actually got opportunity to speak. And when there's a big national platform like Linda Mwananchi that has been created for all of us, if we are disciplined, it helps all of us. We are going to Meru on Sunday, for instance. If you are running in Ukambani, yes, you are one of us, you are a Linda Mwananchi proponent, would you really deny somebody who's running in Meru for MCA the opportunity to say their name? Is it fair? So we sit down with aspirants, we tell them, because we are in Nakuru, the rest of you, I can have a list and introduce all of you, but then please allow the locals to just say their names. Unaona mtu amekukasirikia. Because if we don't have discipline, even good things that can help all of us then become useless to all of us. So I want you as aspirants to please have some level of discipline, especially those of you who will come with us in our Linda Mwananchi rallies. We want all of you to be seen. We want all of you to speak. There is something else I experienced, that people never want to speak. And I am also a culprit, because I was like you. People don't want to speak before the main guys arrive. So you would have, like the rally in Bungoma, for instance, the Wananchi are already there. It is full to the brim. I've never seen that Kiwanja called poster ground looking like that. Now, you can see on the live feed that the rest of the caravan, we are all the way in Kiminini. There's almost 2 hours before we arrive there. If you ask an MC aspirant, you talk, because when the so-called principals arrive, you will not have opportunity to speak. Many of them say no. I want to advise you, for as long as your people, the people that you're looking for votes from, are there, never ever turn down an opportunity to talk. Because you are not speaking to Sifuna. You're not asking for my vote. You are speaking to these people. Sasa, wewe caravan, a national caravan imekuja in your area. Wewe unasema mimi nangoja babu afike ndio niongee. Si utakwama? Utakwama. So please, take advantage of these spaces. You have said that resources are a problem. Of course, when you're starting, resources are a problem. Now, Sifuna has put 1 million people at Uhuru Park. Your job is just to show up and say your name. Then you say, me, I'll wait for the principals to come before I talk. Please, take every single advantage you have to sell yourself and sell your agenda. I have many, many stories, because I may look young, but I've been in this business for a while. There was a time in 2022. There's a young man who, up to today, I see him insulting me on Twitter, which personally I don't have a problem with, because we are a democracy, and the freedom of speech includes the freedom of people to say things that you don't like. Do you guys know that? Our high courts have ruled that insults are part of freedom of speech. So sina ubaya na huyu kijana, but let me share the story. Huyu kijana tulikuwa tunaenda in 2022 ya Raila, si ndio? So amemobilize watu wake wa Twitter. Wameni troll for like a week. Wanasema, we want to see if Sifuna as SG will give opportunity to young people to also speak at presidential functions. Wameni troll, nikafika Murang'a siku ya rally.
Of course, as SG, I was going to get the mic. See, I knew. Nikasimama nikasema, mimi Sifuna natafuta kiti huko Nairobi ya Senate, na kwa sababu hapa ni Murang'a, kuna kijana mdogo nimeona akinitag Twitter wiki mzima, anasimama senator wa Murang'a, wacha nimdonetie 1 minute yangu. Shika mic, pa! Jamaa kakwama. Mnakumbuka hiyo story? Sasa, by the time tulitoka Murang'a, wale watu walikuwa wameemploy kunitroll. Ndio walikuwa wanamtusi sasa, wanamwambia wewe boss, umepatiwa opportunity na una freeze, haiwezekani. Kuna ngoma nilikuwa napendanga, unajua nilikuanga fan wa Eminem nikiwa kijana mdogo. Kuna ngoma inaitwa Lose Yourself in the Moment. Lose yourself in the moment. That opportunity you wanted, when you get it, you better never let it go. Sijui kama tuko pamoja. Siku ile tutaweka rally pale Kirinyaga. Halafu umekuwa ukinisumbua hapa Nairobi ati uko na ground, sijui uko na sera, halafu nikwambia haya, shika mic. If you don't lose yourself in that moment and win the hearts of the people, utakwama. And it doesn't take much. Kuna watu wanafikiria ukiongea sana ati ndio watu wanakusikiza. Kuna watu by the way hawajuangi kusoma mood ya crowd. Sijui kwa nini. You can tell when you are losing your audience. Hata nikisimama hapa naona kuna watu wameanza kulala juu ni lunch time. So you must know. Unaangalia unaona watu by the way, are they comfortable with this topic? Are they going am I going too much? Am I talking too much? Have I captured my moment? So it is a skill. And by the way, there is nothing, I don't think anyone is born with it. It takes practice, just like everything. When if you know those days, social media was not very powerful, like back in 2013, 14. But I have seen some of my videos when I was starting. I cringe, proper cringe, just like, who's this guy? You get better with practice. Every single opportunity you have to speak, even if it is a room of 10 people, hone your skills. As young people, hone your skills. There is a rule of Trinity. If you are going to address a crowd, you always see me carrying a piece of paper. Do you know what? Have you seen it? Ama muonangi? Usijifanye wewe ni mjuaji. Unaweza fika hapa mbele usahau vitu. Write down the 3 things which you must say. Come rain, come sunshine. You will decide the order in which you say them. Hizi ni tricks zetu zile tunatumia na nataka mkue nazo kama aspirants. Write down 3 things, yes, and you don't write a long story because you will not read it. Kama unajua lazima Kasongo ajibiwe leo kuhusu hii ukora. Halafu hiyo ingine wewe si unajua iko kwa akili. And make sure hata nini ifanyike hizo vitu 3 lazima useme. And take time. Back then in 13, 14, 15, 16 when we were starting, WhatsApp used to have a limit of the size of a video that you could share. Now you guys know, like social media now is a big thing. Sindio? People might not have watched the rally, but they will see clips of it in social media on WhatsApp. So the rule back then was that you cannot speak longer than the limit of a WhatsApp video. Nobody is watching 2 videos that umekata pamoja umetuma. No. Everything you say, I think it was 1 minute 15 seconds. Yes. And when you tell these young people, they think it's a joke. It's not a joke. Si ati tunakuonea. People are very impatient. The technology was limited. Say what you need to say in 1 minute, 15 seconds. Now, your names will grow. Don't worry about it. They will grow. Give yourself time. Make sure you take every single opportunity, even if it's radio. There was a time, people think that I spend too much time on TV, but they don't know how much TV I used to do. They think that I do too much TV because of social media. Like I see clips of myself from 2015 and somebody says, ana circulate ni kama niliongea jana. Hiyo ni kawaida ya social media. But back then,
when you're starting, every single invitation you get to go on media, please take it. Local radio, local TV stations, podcasts, whatever it is. Kabla ufikie Yvonne Okwara, lazima akuwe amekuona mahali. Wewe unataka tu kuenda Citizen nini? Wanaitanga nini? Explainer. Like, who are you? To explain. Ni amesema sio hivi. Ni amesema you have to grow yourself. In fact, the other day I was watching somebody put up a clip of my very first show on KTN, I think, and Yvonne was there. Yvonne Okwara was the first time I was on TV. It was Yvonne Okwara, and I remember there was a big rally in Mombasa, and the station called our comms director here for, I think it was called those days, and said, we need a balanced panel. Who do you have? Then it's like, everybody has gone to Mombasa, but there's this young man called Sifuna. I'm sure he can do a good job. But by the time a campaign, a brand can trust you to put you there to say whatever, they don't know what you're going to say. It is very, very difficult. And I had, of course, you go in there, there's light. Watu unafikirianga, unajua, unaona mtu alisema alikuwa na sweat ati usually ni ngumu. Ukiingia studio, hizo lights, they are so powerful. And heat, if you don't have AC in that space, hata kama you're having a good time, bado utasweat tu. And it can be daunting for you when it's your first time. Unaingia kwa hiyo space, unaona cameras hapa, and then sometimes like every 3 minutes, you're like, oh my God, my mother could be watching this. I best not embarrass her. So you grow, pole pole, ukisha realize how to shut out that world and just focus on the conversation that you're having, you will get better. You will grow, and you'll get very good at these things. So my intention this afternoon was to share some of my experiences so that you guys are encouraged, that you might see yourself in a very difficult circumstance right now, because as I said, the heavy lifting is when you begin. Resources. Money is never going to be enough for a political campaign. And number two, you must understand that leaders, good leaders don't follow money. Money follows good leaders. People will invest in you if they feel that you represent something. Munanielewa? Na mkuwe tu real. Tumesema tu tukue real leo. Kuna watu wanajua, hata nyinyi wenyewe mkifanya tu peer review as in amongst yourself. Kuna watu wanajua hapa huyu hawezi shinda kiti. Ni venye hawezi kukuambia. Tuambiane tu ukweli. Kuna watu wanajiita aspirants, unajua huyu mtu hawezi shinda kura. Muna reviewing each other? Muna reviewing each other? What we will do a small exercise nikimaliza hapa. Tutaita hawa aspirants, wanajiita aspirants hapa. Tuwape tu mic na tuone kama kuna kitu wamesikia hii vitu yote nimesema hapa. Alafu tupige kura tuone kama atapata kura hapa. Mko tayari? Mkae rada, unajua mimi naitanga mtu yote tu ukae rada, kama usikizi wewe shauri yako. So kuna hiyo mechanism mnafaa kuwa nayo ya kureview each other. Sema hapo ulichoma, hapo uliband, hapa hukufuata zile vitu tunajua tuliambiwa tufanye, and so on and so forth. But when money sees somebody who has the ability to be able to win or to lead, people will support you. It doesn't even have to be cash. I remember in 2017 and even in 2022 when I was running for Senate in Nairobi, I had the highest number of billboards in Nairobi. None of those billboards was paid for. I didn't pay a single shilling for those billboards. Watu walikuwa wanafikiria Sifuna ni millionaire. Hakuna. When I tell people how much money I spent in my campaign in 2022, they say I'm lying. 7 million. Unaona? As young people, you should know, hii figure ya campaign hii, it is part of the political class looking to scare you away.
I am telling you. Wanataka mfikiria ati kitu ati ni expensive sana, ati sijui unahitaji magari ngapi, sijui nini. Hiyo yote ni uongo. They don't want you to participate. If you are bold enough and you have a vision and ability ya kuingiza watu box, haki ya Mungu, you will be very, very surprised how many people will support you. I was supported in this Nairobi, and when I tell people that relationships are more important than money, they think it's a joke. It's not a joke. Hii tao, mimi naweza pewa kitu sare wewe, hata ukikuja na pesa wanakunyima. Mnanielewa? Kuna wakuuziwa na wakupewa. Mimi ni wakupewa. Relationships are important. Develop relationships, develop friendships with people. If you had colleagues, for instance, me, the reason I had all these billboards, I used to be a lawyer in a billboard company in 2013. I know all these people. And then we had an outdoor association for all billboard owners. I know all the owners of these guys. So wewe msee ni kumwambia tu, niko chini coverage ya Ngong Road, uko na nini? Anakuambia nitakuwekea moja hapo Coptic, lakini ni wiki 3 tu, kuna client anafaa ingia hapo, naambia sawa. Anakuwekea. Do you know having a billboard for 3 weeks up in a space like Ngong Road, sio jokes, si amekusaidia? Aya, akitoa anakuambia client mwingine alikuwa hapo lakini ameshuka, naweza kupeleka Jogoo Road. Anambia peleka Jogoo Road. Hivyo tu watu wanafikiria Sifuna ako na pesa sana. But the investment in people and relationships, as I keep saying, your net worth is your network. Now, let me conclude, because I am sure you will have questions about things that I have not raised. Please, because we are dealing with a difficult system and we want to uproot it, take care of yourselves. Your safety is paramount. There's no one you are leading from the grave. Munanielewa? Take care of yourselves, bana. Take care of your security. This is not a joke. The people in power do not give up power just like that. People will be looking to harm you and so on and so forth. Take care of yourself. It shouldn't be like that. And this is why we are saying we need to change our country. We need to change our country. We have seen mature democracies where people can disagree, but nobody gets hurt. And that is the sort of democracy we want to build in this country. So, kwa sababu niliwaambia kuna mambo lazima niseme, ndio hizi nimeandika hapa. Mheshimiwa William Ruto Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. And the reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and the bottom up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto one term. William Ruto one term. Nilisikia akisema ati the bar has been raised. When was the bar raised? When was the bar raised and by whom? Wewe uko hapo ndani kwa sababu ya slogan. Slogan ziliisha lini? Atuambie. Atuambie. Na ile kitu mimi najua, Wakenya wameelewa agenda yetu. Ni yeye ndio mslow. Yeye ndiye amebaki. Yeah. When we speak about the software issues of this country, a return to constitutionalism, a return to the rule of law, a return to equality, Kenyans have understood. We just have one person with a PhD, but he's slow. Hajashika, bado anakaa kituuliza agenda yenu ni gani? Nyinyi vijana, mumeona nilikuwa nimewaambia, inauma sana because I have been in your space. Umesoma university, umemaliza miaka 10, unatama kukitafuta kazi. Alafu unasikia ati barua za TSC zinachukuliwa, badala wafuate mfumo wa TSC, barua zinauzwa. Waanza wanachukua wanapea wabunge, alafu wanauzia watu. Sasa kwa mfano, wewe kama umemaliza KU 8 years, 10 years ago, bado unafikiria ati kuna meritocracy pale kwa TSC, unangoja barua yako. Na wamechukua mabarua wamepatia MPs, na MP mwenyewe anauza, na kwenu lazima muuze hata mpaka shamba ndio mpate hiyo 400,000 mnataka. When I talk about meritocracy,
Wakenya wamenielewa, imebaki mmoja tu na PhD ambaye ni mslow, haelewi. Yeye anakuja hapa Nairobi, anapiga sherehe, anaweka pale KICC kama hii. Kipindi ameita watu hapa ati amebeba mtoto waseme ati SHA ilimlipia. Mimi najua wakati William Ruto alikuwa anazungumza kuhusu mambo ya afya, alituambia tukipitisha zile sheria 3 ambazo alikuwa ameleta pale bunge, matibabu itakuwa bure, mambo ya harambee ya kuchangisha pesa ya hospitali zitaisha. Nilimwambia juzi kwa sababu alikuanga mhubiri, mchungaji. Tunataka ashike Biblia na asituambie mambo mingi ati sijui watu wangapi wamejiandikisha kwa SHA, sijui hospitali ngapi zimeandikisha kwa SHA. Ashike Biblia aseme harambee za kuchangisha watu kwenda hospitali zimeisha. Hapo tutajua SHA inafanya kazi. Anataka tukue kama yeye. Anataka tuuzie Wakenya uongo. Sisi wengine wetu bwana tumelelewa na kina mama ambaye angekupata hata kama unalamba sukari unapigwa kofi ingine unaanguka huko chini. I will not lie to Kenyans to get in office. In fact, what William Ruto did in 2022 is obtaining power by false pretenses. It's an offense for which he should be jailed. Yeye alikuja akaambia vijana ati atakuja na Hustler Fund na itakuwa grant. Ati mtakuwa mnapewa pesa bure ya kuinua biashara zenu. Uongo wa wazi. Alifika pale amegeuza Hustler Fund imekuwa loan ati lazima ulipe. Akaita kina mama hapa walikuwa wana dance kwa stage kama hii. Ati wanakuja kusign women charter kwa serikali yake watapewa 50% ya zile viti ziko pale. Aliwapatia. Uongo wa wazi. Uongo wa wazi. Mpaka saa hii mahakama zetu zimesema hiyo baraza lake la mawaziri inafaa ivunjiliwe mbali because it's unconstitutional. Kwa sababu ya kina mama hawako pale. Sasa yeye anafikiria ati pia mimi Sifuna anakaa kituitisha ati plan yetu. Hiyo uongo yenye ulikuwa unaita plan. Hiyo uongo ndio ulikuwa unaita plan. Ndio imetuingiza kwa hii shimo. Sisi tunakuambia one term. Term ni moja. Term ni moja, hatutaki maneno mingi. Anasimama anasema ati Sifuna anapewa pesa na Uhuru. Alafu ngoja tu. Saila anaulizwa Mheshimiwa Rais, una ushahidi gani kwamba hawa watu walinda mwananchi wanapewa pesa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Anasema hata yeye alisoma kwa gazeti. Shenzi sana huyu mtu. Unajua hata kama angekuwa mtu intelligent kidogo angesema nilipewa intelligence reports ya kwamba Sifuna alikutana na Uhuru nyuma ya tent pale akamdunga 100 ama 2 ama 3. Unatuambia gazeti na at the very same time ile headline ya gazeti ndio anachukia kabisa. Wakati ile headline ya gazeti ilituambia SHA imepoteza bilioni 10. Si alisema ni ukora? Si alisema ni uongo? Wakati headlines za gazeti zinatuambia ya kwamba pesa zinaibiwa ndani ya serikali yake, anasema hiyo ni porojo, anasema hiyo ni fake news. Lakini hii moja hii ati ndiye anasema ni ukweli, ati nilisoma gazeti ati Sundays. Bwana boss, kwako serious tu kidogo, tusonge mbele. Nimeulizwa swali hapa kuhusu nominations za chama. Na I have been SG of a large political party. There's usually very, very many interests to balance when we're doing party primaries and nominations. Now, you see, as political parties, the primary objective is to win elections. Win elections. Now, niliwaambia hapa, tunajuananga. Tunajua, you can tell a winning horse. Unasema huyu akona ile at least what it takes na tukimboost kidogo na tiko ya chama huyu mtu anaweza shinda. Unaona? So if the intention of a political party is to win seats, it cannot give a ticket to the wrong person, to the weak person. Haiwezekani. And politics has many dynamics. What I want to assure you, one of the things we did in 2022 when I was SG, we said we will make data-driven decisions. Now, people don't trust data because mmoja wanasema huyo ni wa Sifuna. Ukileta huyu mwingine wanasema mimi niko na yangu. I remember when we were doing some of those party primaries. I think it was not party primaries, by elections.
ward. So si kila aspirant anajua Sifuna anafanya poll. Na haamini hiyo poll ya Sifuna. So anafanya yake. Kila mtu anafanya yake. Na of course ukifanya yako inaonyesha nani yako juu? Wewe. One of the things you must not do is to lie to yourselves. Allow data to lead you. Usijidanganye. Put credible pollsters to tell you what your situation is. Because at the end of the day, you can lie to everyone, but you can't lie to yourself. So, tumewaita, si tumemaliza poll yetu. Tumewaita, tumwambia kujeni, walikuwa 3. Nikamwambia, my science is showing you, uko na 30%, huyu jamaa mwingine ako na 15%, wewe uko na 10%. Sifuna hiyo yako ni gushi bana. Siwezi kubali, acha kuonyesha yangu hii imetoka jana hii yangu hii. Kila mtu akitoa yake inamuonyesha yeye ndio number 1, huyu jamaa next 2, ule next 3. Jamaa figures bandia hizi, acha nikuonyeshe zangu. Ule wa 3 sasa anatoa zake. Unaona? And I'm telling you, because we as a party wanted to be told the truth, we never influenced the pollsters. And I am happy because every single time when we decided that the data supports giving Simiyu the ticket and we gave the ticket, we never lost. We never lost. We gave direct tickets in 2022 as well. I am one of the beneficiaries, so people will say, oh, you are biased. But I think 99% of every single person in ODM who got a direct ticket won their election. Kuna kijana moja tu hapa kumbe anajua. Mambo ni mdomo tu, alipewa ticket ya ODM direct na akaanguka nayo. Bure sana hiyo mtu. Lakini ukimsikia akiongea unaweza fikiria yeye ndio ground na ground ni yeye. Huyo anamjua atawaambia. So political parties have those decisions to make. There are very many balances to make. And sometimes the people who come late, you see, it's not that they come late. That is the law. You told me the IBC was here. They have given you timelines on when people in public service are required to quit and then come and express interest. Because Baba used to say, you know, a political party is like a church. Haufungangi mlango. Although siku hizi lazima ufunge, nasikia wanaiba maspika nini. But haufungi mtu nje. Let people come. Let us agree on a formula. Let us agree on a formula that everybody is comfortable with. But I'm telling you, no politician ever accepts the outcome of a process that does not end up with him on top or her. Inakuwaga tu hivyo. So we have tried to balance it. Many of our tickets in 2022 were determined using scientific polling. And we were proven right at the ballot. And then there was party primaries in select areas where the competition was too close to call. In fact, we had agreed that if the margin of error or difference was less than 5%, you guys have to go to primaries. But I want to make this assurance here because I have been a victim. I have been a victim of a flawed process in 2017 when I was running for MP of Kandui in Shags. I was running against the sitting assembly speaker in Bungoma. And I had no money. In all honesty, I had no money. On the day the ballot papers arrived, in one day, everybody is given 6 ballots. So all the ballots for all, that's what we used to say in the Supreme Court. Now, in this nomination in Kandui, we were also doing nominations for, I think, most of the areas were like 3 positions, MP, MCA, and maybe women. Your argument. Nimeprepare petition yangu kabisa inakaa kama nataka kitu at least na naponyesha mfuko tena. Nilikuwa nimekaa ya Senate na hatuoni akitoboa against Sakaja. So after nifanyiwe ile kitu huko Kandui, nikakuja nikafanyia mtu ile kitu hapa Nairobi. Huyo jamaa alikuwa amepewa direct ticket ya Senate ya 2017 na alipewa na Raila mwenyewe. Paka kuna clips ilikuwa live kwa Citizen akichukua hiyo certificate.
Akaambiwa we boss. Ulikuwa umeweka wapi? Kuja kwanza nayo. And that is how I became the Senate candidate for ODM in 2017. Pigwa kiatu huko, pia mimi nikakuja kapiga mtu mwingine kiatu hapa. Hiyo ndo maisha. Sasa utakaa ukilia mpaka siku gani?